Menimki ailem bir Dexan ailesi. Yoldaşım hem okutkuçu. Dexan hem ticaretçiydi. Öğrekiler dini okutkuçu. I am from Khotan. Qaysi yurtdan? Khotan şehir Tosallıyız dedim. Khotan city, and her family background is there are religious teachers. Would you please tell me your name again so that I can have the pronunciation correctly? İsminiz ne kaydedip bilir misiniz? İsmim Sudanisa Abdülim. My name is Sudanisa Abdülim. 42 yaş. 42 years old. Benim 6 balam var. I have 6 child. 6 balamның en çoğu toy qıp bolğan. My eldest child is gift. Onun iki kiçigi Is married. Türkiye'ye geldi. Okutuş için geldik. 2014 yoldaşım tutulup kaldı Khotan şehirde. And the two of my children is here in Turkey. 2010 qancha? 2014 7. ayda 5. ayda tutulup 7. ayda çıqqan. And my husband was arrested 2014 in May, and he was released again in July 2014. 2015 yoldaşımның pasportu çıkıp 2015 3. ayından ki 3 yoldaşım Saudi Arabistan'a gitti. And my husband got passport in March 2015, and he came to Saudi Arabia. Saudi Arabistan'a gitti. Keyin benim pasportum çıkıp ben 2016'da öyde 4 balamni qo'yib, men keyinidan ziyorat uchun chiqdim. Bir ay ya bir 2 ay turib ketay deb chiqdim. Undan keyin ketishga imkonim bo'lmadi. Siz Saudiga chiqdingiz. And 2016. 2016 3. ay. 1 year after I got my passport and I came to Saudi, and I couldn't go back again. 2 balam 2016 yıl ahiri biz Türkiye'ye geldi. Mema Saudi Arabistan'dan biz Memişe'ye geldik. 2 narisi de balam. Çoğu 6 yaş, küçüğü 4 yaş, 5 yaşlarda kalgan, 5 yaşta. And two of my children, they came to Turkey late 2016, and we gathered in Turkey. Ondan keyin şu 2016 1. ayının 3'ü çoğun kızım, küçük balalarım bilen alakalaşkanca ya ata-anam. Yani 2 balınız müşe geldi, başka vatanda kaldı. Vatanda kaldı. Ana hakikaten kaçan alakalaştınız? 2017 1. ayının 2'si köşken. 4 balınızı kalgan vatanda. 2017'de 1. ayının. 1. ayının 2'si, 1. ayının 2'si köşkençe. Ondan keyin hiç qanday avazını ya çırayını görmedim. Baladada da bek xatirimni yo'qotqili qo'ydim. So 2 of my children came to Turkey, and the 4 of them was left there. And last time I speak with them was January 2017. Since I didn't hear any information about them, I don't have contact with my 4 of my children, and I started lost my memory. It had been hard for me. 2 narisi de balamdan ki çoğu hazır 12 yaşga, küçüğü 10 yaşga kirdi. Balamdan hiç qanday günahı yok. Ya mening bir günahım yok. Balam bilen hiç qanday alaqam bo'lmadi. Balam bilen bir kurash deb qo'ysa bütün dunyodagi davlat liderlari, insafli kishilardan shuni talab qildik. Ham shu yo'lga chiqdik. My children are innocent. They are still kids. Only what I'm asking is get people to help me to come in contact with my child. I just want to know if they're how they're doing, if they're alive. That's why we have begun this protest. Can you tell me who you're marching for? Can you tell me about your children? Kimler üçün şu faaliyet qavatsiz, yani vatandagi balalarınız to'g'risida alaraq tapagan bo'lsangiz, ismi, yashi, birdan. Vatandagi balam 2009 6. ayının 4'ü tug'ilgan o'g'il. O balamning kimi hech qanday xabari yo'q. Eng cho'ngimi? Qaysidan? 4-si. Vatandagi eng kichigidan boshlaysiz siz? Yo'q, kichigining cho'ngi. Nima? 4. balam. Her first kid is a son, o'g'il. Abdullah Osman. His name is Abdullah Osman.
Yaşı? Yeşi Kaçıncı yıl tug'ilgan? 2009 6 ayının 6 He ayının was born in 10'u tug'ilgan. 2009, July 2009. Kichigi Shahida Osman 2011 3 ayının 20'si tug'ilgan. Another one is Shahida Osman. Was born in 2011. Kaçıncı? 3 ayının 20'si. 2011 March 2011. Hem şu ballarımni Şu ikisi de vatanda. ben çoğuma vatanda onu toyusunu qilib bergan. İsmi Merhaba. Merhaba Osman. and the elders daughter name is Merhaba. Yeşil. Yeşi Mayil şu 24 yaşma 96 11 ayda tug'ilgan. She is from 1996 and she is married. O kızımның 3 balası var. Üzəmdənki 2 narisida, kızımның 3 narisidasi ko'chada qoldi hozir. She Ya had 3 kids. Bir balanız var mı? vatanda 3 bala. 3 balam var. 3 var mı? Meyada 3, vatanda 3 var. She got 3 back home, 3 here. And she don't have contact to all of them. Koçida kaldı deysiz. Taşına haber var mı ya haber yok mu kaddi? Koçida kalgan haber mi yoktu? Can you tell me about the last time you had contact with your youngest children? Şu ballarınız, küçük ballarınız bilen ana ahir katem kaçan uçuraşkan ve kaçan paranlaşkan? En ahir qıtım şu 2016'da 3. ayının 3'ü öydən çıxatgan petim. Çırayını görmedim. Last time I saw them was 2016, March 2016. Onun dekin paranış baktınız mı? Telefonda şu 2016'da 10. aylarda paranlaşqancha. Ondan keyin hech Last qanday time I aloqam speak yo'q. with them was October 2016 online. Anam nima ballarım qachon kelsiz ana qachon kelsiz biz hayitni o'tkazamamtimiz biz shuni o'ylab qoldik deb mendan bek talab qilib ketdi. Men ballarimni shuni dedim hech qanday aloqam yo'q. Yüreklerimiz parparlab ketdi. Last time I speak with them, they were asking, Mom, when you'll be back home and when we will see you again. Are we going to see you again or not? So sorry. Do you want to, if you want, we can start the interview again in a few minutes. Alırsanız birden arama varsanız yine paranlaşsak, devam ettirsek. Gap so'rasa men yana javob bersam. Hali vaqt chiqib Or qoladi. you can just ask if you have question, no problem. Your children, who were they staying with in Bhutan when you and your husband went to Saudi Arabia? Who were your children staying with? Sizler Saudi Arabistan'a ketkendikken kimler bilen kapqagan deb aldırınız? Asli balam Xotan shahrida o'zimizni uyda qolib qolgan. Men bir oy Turkiya haydab chiqqan yo'ldoshim bilan kurashgach. Kim qarab turgan, kim bilen kapqagan? Shu menga kelgan ikki cho'ng qizim nima? Bir o'g'il, bir qizim, shu ikki narsada qolgan. Undan keyin biz ketishga imkon bo'lmay, ikkisini menga chiqdik, pasporti chiqib, eng kichigi ikkisiniki ham nupuzi, ham kimlik yo'q sababidan qolib qoldi. They were staying our home with our siblings when we left. Okay. So it was your oldest daughter was taking care of your youngest children? Yine en çok kızınız küçüklerine qarab qalgan mı öyle? O qizimning to'yini qilib bo'lgan, ish qilib uyning oldiga yaqinda. Lekin yanada xabar olishimizcha, o qizimni tutib 15 yillik uy kesyapti deb shu xabarni boshqalardan angladik. Yo'ldoshimni Saudiya Arabistondan tutib olib ketdi. O yo'ldoshimga endi nima kun ko'rdi, ya bormi? Vatan gap ketdimi? Ha. Qachon olib ketdi? 2018 7. 26'sı tutulib qolgan. Saudiyani qaytarib o'tdi. Qaytib o'tdi deb shu xabarni angladik. So my elder daughter is married
but we are neighbor, so she is taking care of them. But later I have heard that my daughter was also taken to jail, got 15 years jail sentence. So right now I don't know who is taking care of all the small and three children. And my husband was arrested in Saudi Arabia and sent back to China in 2018. And I don't know about my husband either, if he's alive or if he's in jail. I don't know any idea. Ballarımın ya anası ya dadısı yok ya anası yok. Ağaçsı mı yok ya aksi yok. Aşında kap kaldı hem de ne iş kıldı. Fakat haberim yok. So what I know is those small children, they don't have parents or elder siblings who taking care of them. So I don't know where they are and how they are. Wow. And so your children, when your eldest daughter was taken into jail, do you know what she was accused of? Çoğun kızınızın turmuga ketganligini anglabsiz. Nima sababdan ketdi deb bilasiz? Hech qanday sababi yo'q. Hamda dadasini tutib olib ketgandan keyin oydadangni tutdik, sen jinoyatchining qizi deb shunga tutildimi yo hamda diniy o'qigan burun shuningdan tutildimi? Uningdan bilmam yo'q. I didn't hear anything about the reason. It can be she's have studied religion. It can also be because her parents was in diaspora. It can be anything. And can I ask you, originally, what was your plan when you and your husband left for Saudi Arabia? Was it, like, what made you decide to do that? What forced you to leave your home? Sizlar başta öyden ayrılgan vaqtida qanday niyatdan ayrılgan, yani Saudiga berish vaqtida qaytib keldiganmi yo chiqib bolalarni chiqargan, qanday qilib Dastlabda yo'ldoshim tijoratchi ham millioner ulab u yerda turibdi. U chiqib qoldi. Keyin mening bu chet elda tutgan maqsadim yo'q. Bo'lmasa bolalarga bakka yo'l mengib pasportni ishlatadim. Chiqib bir sayohat qilib kerak deb chiqib undan keyin ketishga imkonim bo'lmadi. Shu uyimizda bola o'qitib qilgan sababi bilan bolalarni tutib oldi. Sizda yosh bolalarni tutib, hammasiga 20 yillikdan uy kasganini angladik. Shundan keyin men ketishga nima qo'rqdim. So my husband was businessman and he came to Saudi first, and I was planning to just visit him for 1 month. After I arrived Saudi, we start to hear information about they are arresting people with religious knowledge, with religious background. So for us it became impossible to go back immediately, especially from Saudi. He was afraid. Then we decided to stay here and get our children out. Two of them got passport, we get them out, and then we want to issue passport for others, but they have arrested them. Which two were able to get out? Mayaga chiqib olganlar qaysi? Yana pasportni chiqib Mayaga chiqib olganimiz Abdusalam Osman, Ilminur Osman, cho'ng Ilminur, kichik Abdusalam, ikki bola chiqdi. It's Abdusalam and Ilminur, one girl, one boy. Qancha yoshlarda bu? Ilminur 2099 6 ayning 4 tug'ilgan. Ilminur was born in 1999. 4 aydami? 6 ayning 4. June 99. Abdusalam 2003 3 ayning 20. Abdusalam was born in 2003. And you came to Turkey after Saudi Arabia. Do you remember what year you came to Turkey? Turkiye'ye qachon keldingiz? Men Turkiyaga 2016'da 12 ayda bir ketdim. Ana oxirgi qitimda 2018 1 ayning 14'da kelgancha ketmadim. I have visited here once in 2016, but last time I came here was January 2018. And you've lived here since 2018? January, yeah. She's
Arabia, Turkey? No. So lived here since 2000. Yeah. Okay. Oh, January. Yerinizde kaçıncı ayda ketdi? 2019 2-nji aýda ep ketdi dep 2019. And they have taken his husband, it was February 2019. Yeriniz? Sorry, I just asking for. Oh, and so can you tell me a little bit about the past few years as you've tried to find out what happened to your children? What have you been able to learn? What have you tried to do? Ötken 2 yılın içinde sizge qanday haberler geldi? Balalarınız toğrusida qançalik haber geldi? Özünüz neme işlerini qila aldınız? Qanday balangızın işleri qanday oldu? Balam toğruluk hiç qanday haberini anlayamadım. Şu hiç edimay bazı derizden qalap ismini çaqırıp baxdım. Ay bilan uçsa şunda nima qilib ketdim. Kämisem bilap diken balamdan qıştı tutsam bitken. Ahirde 2000 nima? Ma 2020 3-nji aýynyň 8-inde şu analarymyz bilen balalarymyzni bir ekele bulam gelip yolga çykdyk. Şunuň meňe şu ýolda meňe atymyz. Ma çoň kızıňyzy tutup aldy digen haber kaçan kelgen? 5-6 ay boldy. Bunu Başgalardan bir aňladym hem diýär. şunun jaryanynda dep biradymsyz sen qanday haber aldyňyz ýa? Başka haberini okumadım, şu tutulupdu dep şu haberini. Bende bile alaka etdiniz ya başka alakalar dep. Başkalarını anladım hem de. So from last year 2020 March I start to this activism with this ladies group. Before that I was just being at home thinking about my child. I didn't get any information. I get depression, start to lose my memories. And it was for around 5 months ago. I have heard that my elder daughter was arrested, and I heard from others living here who have contact with the same village. So by this way I find out she was arrested, but no any details, and I didn't get any information directly. So I don't know anything about what's happening to them. Can I ask you one thing that people like when you spent a few years feeling like you couldn't do anything? Can you tell me why you felt like you couldn't speak out before about your children? Siz ötken yılı 3-nji aýdan başlap faaliýetini başlamam dediniz. Onundan burun nemiş başlamadınız? Yani qanday sebeplerden özüňiz selqi bir iş kılamaýdygan ya bir näs qilishni bilmeýdigan alatki şunda hyýal geçip qalgan burun. Onundan burun wetenge gaýtamy dep şu arzum bar, lekin men Mekke'de tugdum. Şu balany elip gaýtyşga yana sen ensirdim. Şundan kin yalğız yolga çıkıp qanday qilishimni bilmedim. Hem yoldaşym toğrulukma bek bir ahbaratlara çıkıp kalanmadım. Ben şu analarımız bilen şu 3-nji aýynyň 9-y bulutdu. Bir ýylyň aldyda 3-nji aýynyň 8-y Dünýä Aýallar güni balamyzny izleýmiz dep Xitay konsulga çıkıp şu faaliýetine başladyk. So in the beginning I was hoping the policy and the things would change by itself. That's why I didn't do anything, and I didn't know where to start, where to begin. So I was just waiting for the situation will change. Until last year, 8th of March, where this ladies was protesting in front of Chinese embassy. They gave me inspiration, and I joined them. What is your hope by walking to Ankara? What do you hope you can say to the government? Hazır Ankaraga meňeşki ümidiňler nime? Qanday ümit ya qanday netijeni kütüp alsylar? Biz şu piyade Ankara'ya berip bütün dünyadaki insanlığa, devlet başlıklarına şu avazımızı anlasın eken dep şuna hitap kılış üçün hem Ankara'ya berip Birleşmiş Devletler Teşkilatı, hukuk teşkilatı degende ýaly bilen köşep bir avazımızı anlatış üçün şu ýolga çykdyk. Yani onundan nime netije kütüp alsylar? Olar bilen paranlaşsaňlar qanday bolar dep oýlaýsızlar? Yani sizler erişmekde bolan netije nime?
biz erişmekçi olan netice bir hiç olmaganda balamız bilen bir alaqalaş, qala bir yol açıp berse, ondan keyin bir ekleşke yordam qilsa degan umidimiz yo'lga chiqdi. We hope at least we can get in contact with our children, and even better if we can get them out from there. And we want by protesting in this way get attention from world leaders or the government of Turkey and the human rights organization. We hope they can speak up for us, and we're hoping that we will get contact our child. Teşekkür ederim. Thank you so much. Is there anything else that you would want people to know about your kids or about your experience? O'zingizning ahvolidan va yoki bolalaringiz to'g'risida shu anglovchilarning yana boshqa bilib qolishligi kerak, boshqa bilish kerak degan gap so'zlar bormi? Şu balalarımızı müşəqi bir bizlə cəm qılıb qoysa biz bir yaxşı oxusaq, dep şu arzumuz var bütün dövlətdəki başqalarımız bizə şu avazımızı bir avazımızla anlasa, şu yağı biz şu avazımızı başqalı bir yetkizib qoysa degan ümiddə şu balalarımızı biz bək əzirdik, ya dada mehriga qananmadı, ya ana mehriga qananmadı. Balağa çıdamaq bək təskin, günü yığılıb o'tib baxdıq. Öydüm o'ltiramadık biz hem de qolumuz iş qılma barmıdı. Gündən günə bu judalık bizni bək azaplap, müş yolğa çıxışqa bizni nima qildi hamda bizga bu jafamı tuyulmadı. Məngib berib şu avazımızı bütün dünyadaki insan vicdan egelerine müş avazımızı anlatılı dep müş yolunu tanladık. Japa tassaqma mayli, nima gün köysek mayli dep. I want to say that I will ask people to spread the message to people who are fighting for justice in this world, because it was our life is really difficult. We cannot do anything at home with thought with our children in our mind. It's hard to be in this situation. And we hope anybody who are able or have power to help us to get our child out. We want to get them out from there and educate them around us.